In Capital News tonight, regulatory authorities have been directed to speed up improvement of laws in order to attract investors. More than 400 lorries have been stranded for 4 days at Tunduma border in Songwe region. And in sports, Yanga have been crowned the new champions of the NBC Premier League. Good evening, ladies and gentlemen. This is Capital News at 9:30. My name is Carlos Banda. First, the national news. The President of the United Republic of Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, has directed all regulatory authorities to speed up improvement of laws, regulations and procedures that will make the business and investment climate conducive for the private sector to contribute to growth of national revenues from the 39.9 trillion shillings in 2021 to 45.2 trillion shillings last year. President Dr. Samia Suluhu Hassan made the statement when opening the 14th annual meeting of Tanzania National Business Council, TNBC, at the State House in Dar es Salaam. Hivyo nichukue fursa hii kuziagiza tena wizara, lakini hasa taasisi za udhibiti na kuharakisha utekelezaji wa maboresho katika maeneo niliyoyataja kupitia mpango wa kuboresha mazingira ya biashara nchini, yani mkumbi. Lengo ni kupunguza gharama na kubadilisha fikra na mitazamo yetu kwa sekta binafsi. Rais, tunakupongeza kwa hatua na maamuzi magumu ulioyachukua ya kuikaribisha sekta binafsi katika uendeshaji wa bandari. Bandari zinazotuzunguka, competing port, zinafaidi kwa kiasi kikubwa kutokana na uzembe na inefficiency ambayo ipo, na inachochea rushwa na inaongeza gharama. Sisi tuko na wewe katika hili. Mheshimiwa Rais, bandari ya Dar es Salaam imekuwa stagnant kwa miaka mingi katika kipindi katika kipindi cha muda mrefu. Katika nchi ambazo zinatuzunguka ambazo ni takriban 8, tumeshindwa kuvuka hata tani milioni 6 kuzihudumia nchi hizi, pamoja na fursa kubwa ya tani zinazokadiriwa kuwa milioni 30 zilizopo kwenye nchi hizi ambazo tungeweza kuzipata. Hii ni kutokana na inefficiency ambayo ipo, kutokuwa na mifumo, uwekezaji ambao hauendani na karne ya 21. Mheshimiwa Rais, it is high time kwa sisi to challenge our conventional thinking and innovatively use our resources kama bandari to drive positive change. More than 400 cargo lorries along the border of Tanzania and Zambia in Tunduma, Songwe region have been stuck at the border for more than 4 days, with lorry drivers calling on the government to intervene and address the problem. Kwenye foleni hii hapa tumeanzia na maana na siku ya 4 leo. Na sina uhakika kuvuka mpaka sasa hivi. Kwa sababu kama usiku hamna ulinzi hapo. Huwa mara nyingi tunajilinda wenyewe. Ina maana uamke mwenyewe, uanze kukagua mwenyewe kiusalama. Ni usiku usalama ni mdogo. Na boda tunasumbuka ni boda hii tu ya Tunduma. Sio boda nyingine. Yaani boda hii tu, yani foleni imekuwa kama vile kama kawaida kwao, lakini sisi madereva tunateseka kutokana na hela yenyewe tunayopewa sio kama hawajui. Sababu ambayo ni kubwa zaidi ni kuhusu skana ya Zambia, kwa sababu gari ikiingia humo itatumia dakika 10 mpaka dakika 20. Labda ambacho tunaweza kufanya ni kuweza kuiomba serikali iweze kuzuia gari ambazo ziko njiani kuanzia mikoa ya Iringa kuja Mbeya. Wakizuia hizo gari tuweze kumaliza hizi nyingine ambazo ziko hapa Tunduma. Madereva wana uvumilivu tu kwamba kwa sababu serikali imeliona hilo swala, na kama tulivyosema tunataka tuangalie tunawasaidiaje wenzetu kule, kwa sababu
na kuwasaidia ndo kama hivyo kwamba tunazungumza na TPA pamoja na katibu mkuu uchukuzi, tunatafuta skana tuwapelekee kule. Maana tatizo skana yao iko slow sana, unaona, haiko efficient. Kwa hiyo tupate ufumbuzi wa kudumu. Residents from villages in rural Iringa near Ruaha National Park, in collaboration with researchers from Tanzania Wildlife Research Institute Tawiri, have started implementing an operation that involves use of fireworks to chase away elephants that have been destroying crops and becoming a threat to the lives of residents in the villages. Kwa hiyo hizi tembo kiuhalisia ni tatizo kwa wakulima. Wakulima wanalia kila wakati. Hawana utatuzi wote ule kwa sababu tembo zimeenea kila kona. Nimeshuhudia baada ya jana mafunzo ya darasani. Sasa hivi tumekuja kwenye mafunzo ya vitendo na tumeweza kuona jinsi ya kuandaa mabomu. Kuna bomu lile ambalo tumelitengeneza kwa kutumia mavi ya tembo na mchanganyiko wa pilipili, lakini tumeona lile ni tofali kwa ajili ya kuwasha moto. Lakini pia tumeona silaha ya mwisho ambayo ndio hii fataki, na kwa mujibu wa mafunzo ya wenzetu ni kwamba ile inatumiwa na watu maalum, manake hawa VGS ambao wamepata mafunzo. Kwa hiyo tumeona ni namna gani hizi silaha zitamuondoa tembo asidhuru mazao yetu, lakini na yeye pia tusimdhuru, aweze kuondoka aende akaishi maisha yake, na wewe binadamu uendelee kuishi maisha yako. Watumie kitu kinaitwa set. Set manake wamesikiliza. Na leo walikuwa wanasikiliza. Waelewe, wasipoelewa waulize. Alafu sasa baadaye wakatekeleze. Wakitekeleza mbinu hizi kama tulivyowafundisha, mbinu hizi zinafanya kazi. Some members of parliament during the question and answer session have called on the government to come up with concrete solutions to challenges facing citizens, particularly on poor road infrastructure and access to reliable water. Kwa Ndoto kwenda Kishapu ni barabara ambayo ina kero kubwa kwa wasafiri na wasafirishaji. Ni lini serikali itaanza kutekeleza mradi huu katika kiwango cha lami? Mheshimiwa Spika, barabara iliyotaja kwa Ndoto Kishapu Lalago ni moja ya barabara kuu, na atakubaliana na Mheshimiwa mbunge kwamba katika mpango huu wa fedha kwa maana ya bajeti ambayo tumepitishiwa tayari tumeshatenga fedha kwa ajili ya kuanza kuijenga barabara hiyo kwa kiwango cha lami. Serikali mpo tayari kutoa kauli ya usitishwaji wa uuzaji wa maji kwa magari jimbo la Kibamba kwa sababu mshatekeleza miradi miwili mikubwa? Asante sana. Swali la pili, sababu tayari Kingazi hakuna maji kabisa, wanatumia maji ya chumvi. Ni lini mradi wa usambazaji maji Dar es Salaam Kusini utaanza? Kuhusiana na uzaji wa maji kwenye magari, hili swala tulishalipigia marufuku kwa maeneo mengi na kwa hususan eneo la Kibamba, lakini tutaendelea kuhakikisha kwanza tunahakikisha mradi ile ikikamilika na uhakika wa maji ya uhakika wa kila siku kwa wananchi. Swala hili ninaamini litatekelezeka. Swala la Dar es Salaam Kusini, maeneo ya Kingazi, usambazaji wa mabomba, tunatarajia mapema mwaka wa fedha ujao kuanzia mwezi wa 7 wa 8, swala la usambazaji wa mabomba maeneo haya yote uliyoyataja Mheshimiwa mbunge tunakuja kuyafanyia kazi. The government has received 6 double-decker wagons out of 30 at the port of Dar es Salaam that are expected to be tested in July this year on the standard gauge railway once the locomotive arrives in the country. Mradi wa SGR kipande cha kwanza umefikia 98.1% na kazi kubwa iliyobaki ni ujenzi wa kipande cha reli kuelekea bandarini hapa tulipo. Serikali inahakikishia kuwa shughuli za utoaji huduma katika reli ya kisasa hususan huduma ya abiria inaanza mara moja pindi kichwa kimoja kitapowasili mwezi ujao wa 7. Kwa hiyo tunategemea huu ni mwezi wa 6 2023, mwezi ujao wa 7 tuanze huduma kwa kilomita 300 kutoka hapa Dar es Salaam mpaka Morogoro. NBC Bank, in collaboration with the Ministry of Education, Science and Technology, have started to implement a youth scholarship program for vocational training that aims to benefit 1,000 youths to start with at various VETA centers.
Mpango huu maalum utajulikana kama NBC Wajibika Scholarships na utalenga kutoa ufadhili kwa wanafunzi 1000 kwa kuanzia katika vituo mbalimbali vya VETA hapa nchini. Ufadhili huu wa NBC Wajibika Scholarship utanufaisha vijana ambao wanataka kwenda kutafuta elimu ya ufundi. Siku hizi tunasema mafunzo ya amali, kwa sababu ufundi watu wanafikiria sana spana na nyundo na randa, lakini hata mapishi ni mafunzo ya amali, kushona nguo, michezo na kadhalika. Utasaidia sana vijana na utaweka chachu ya kuhimiza wadau wengine wengi zaidi wajitokeze kuja kuungana na sisi. Refugees from Burundi at Nduta camp in Kibondo district, Kigoma region have called on envoys from 7 member countries of the European Union and Asia visiting refugee camps in the region to help find lasting peace and reconciliation. Ambacho sisi wakimbizi ambacho tunaomba hawa wabalozi watusaidie tuweze kupata amani au waweze kujifikiria watupeleke nchi ya tatu. Kingine ile serikali tuliyoikimbia ndio ikitunyanyasa, hata mtu akirejea wanamlazimisha aingie kwa chama hicho. Kwa hiyo sababu kubwa kwa wakimbizi kutokurejea. Kwa kuwa sababu iliyofanya wakimbie haipo tena. Kwa hiyo bado na wasihi wakimbizi kutoka Burundi ni salama, nyumbani kumetulia, warudi nyumbani kwenda kushiriki uchumi. Maisha ya kambi, maisha ya ukimbizi si mazuri, ni maisha mabaya. We know that education is a major issue, that food is a major issue, that healthcare is a major issue. We know of the difficulties linked to repatriation, to the return to... But again, this was really useful and precious for us to hear it from you directly. The police force in the country, in collaboration with the Institute of Accountancy in Arusha, have entered into a cooperation agreement on training aimed at dealing with cybercrime for police officers in the country. Ni kwamba mashirikiano haya yataboresha mfumo wa utoaji wa elimu kwa shule ya polisi Tanzania, ikiwa ni utekelezaji wa maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha jeshi la polisi linaboresha mifumo ya utoaji wa elimu kwa kuhakikisha tunakuwa na jeshi la kisasa na lenye watendaji wenye weledi na ufanisi mkubwa wa kutoa huduma. IAA chuo cha uhasibu Arusha tunaamini katika ubora wa weledi kwenye mafunzo tunaotoa katika taaluma mbalimbali. Kwa hiyo tunapokuja kwenye quality, kwa kweli sisi hapa ni kati ya maeneo ambayo tunajikita na kujaribu kuhakikisha kwamba kwa uwezo wetu wote tunatoa elimu bora ambayo inaendana na mategemeo ya jamii na taifa. Naomba nitumie nafasi hii kuhakikishia serikali na jeshi kwamba sisi kama chuo tutaendelea kuanzisha mitaala mbalimbali, mitaala mahiri kabisa kwa lengo la kuandaa wataalamu kulingana na mahitaji ya wakati ya jamii na katika sekta mbalimbali. Tumeafikiana kuendesha mafunzo ya elimu ya juu katika viwango vya shahada na shahada ya uzamili. Kwa pamoja tulidhamiria kuanza na shahada zifuatazo. Kwanza ni shahada ya sayansi katika usalama wa mtandao, Bachelor of Science in Cyber Security. Pili, shahada ya sayansi katika usalama na masomo ya kimkakati, Bachelor of Science in Security and Strategic Studies. Tatu, shahada ya uzamili katika amani na usalama, Masters of Arts in Peace and Security Studies. Ladies and gentlemen, that is the end of the national news. We'll take a short break and return for international stories. Glad to have you back. And now international news.
Suspected Islamist militants have hacked 12 people to death in Eastern Democratic Republic of Congo. Fighters from the Allied Democratic ADF group launched an attack early Thursday evening on the village of Bukokoma in North Kivu Province's Beni territory. The Islamic State group claims the ADF as its Central African affiliate. Thursday's violence follows a similar attack in Beni territory last week, which saw 9 people killed. ADF amewachinja watu 12 wakiwemo mama 4 na watoto 3, na inaonekana kwamba ni sababu jeshi ilikamata usalama kama mzaa, sababu kuvaa tenia mpya hizi acha position za wasuda. Kia roho inauma sana. Nakosa kama nifanye nini, hata na vya kuongea na vishindu. Nafikiria ifewa tupiganie sana, kwa maana nimeshangaa sana. Sudan's warring sides have agreed to a nationwide ceasefire for 24 hours starting early on Saturday. Saudi Arabia's foreign ministry says the ceasefire will begin at 6 a.m. local time. The ministry's statement said the two sides agreed, as they had done in previous abortive ceasefires, to refrain from seeking military advantage during the 24-hour period. The mediators said they proposed the latest ceasefire in an attempt to break the cycle of deadly violence that has caused a massive humanitarian crisis. And moving on, in East Africa, Kenya has called on the East African community to look into and find a solution that will stop ongoing harassment of fishermen on Lake Victoria following recent arrests of Kenyan fishermen by Ugandan policemen. When we met in the Lake Victoria, I want to assure you, we also had an agenda in cabinet. You are fined. Sometimes even when you are released, they don't give you back. Ladies and gentlemen, that is the end of the international news. We'll take a short break and return for business stories. Glad to have you join us again, and now business news. The government has started to implement a strategy to promote sustainable tourism through geoparks, whereby this year it will put more emphasis in promoting the Mbozi meteorite that was discovered 300 years ago. Kila tulichonacho tunakitangaza. Na katika nyakati hizi hatutaacha kitu. Ikiwa ni miamba tutaitangaza. Ikiwa ni utalii mpya huu wa zao jipya la utalii wa anga tutatangaza. Na tutaomba wananchi wajue, kwa sababu tatizo kubwa tulilonalo, tumekuwa wanyonge sana kama taifa. Hata viongozi walioko kwenye maeneo yale hawatangazi vivutio vyao walivyonavyo katika mikoa, hawatangazi vivutio walivyonavyo katika wilaya. Kwa hiyo tunamtaka kila mmoja wetu kwenye wilaya kushuka kuambia Watanzania tulionayo, kuandaa mazingira wa Tanzania kwenda kufanya utalii. Utalii wa miamba ni moja ya nguzo kubwa ambayo sisi kama wizara tutajipanga hasa kuhakikisha kwamba tumetangaza. Tunakwenda kuirejesha elimu kwa Watanzania, wananchi. Inawezekana kabisa tukaweza kutambua majira yetu na misimu mbalimbali kupitia anga kuliko hata tunavyotegemea hii sayansi sasa hivi kupitia tabiri za hali ya hewa. Lakini imekuwa ikihusishwa sasa pia na matibabu hasa ya akili. Unapokaa gizani, umetulia, unaona mbalamwezi, huoni mianga, huoni kitu chochote, unapata hali ya utulivu mkubwa zaidi kuliko kuwa kwenye utalii wa nature tunaosema wa mbuga. Na imeweza kuonyesha kwenye tafiti kwamba afya za hao zimeimarika, waliopata stroke, wale wazee. Tanzania Petroleum Development Corporation TPDC has said that during the past 8 years, from 2015 to 2023, the volumes of processed gas has increased due to growing demand. Hiki ambacho tupo Madimba Gas Processing Plant kina uwezo wa kuchakata futi za ujazo milioni 210 kwa siku. Gesi asilia inayozalishwa hapa, zaidi ya 60% ya gesi asilia Tanzania inatumika kuzalisha umeme kwenye gridi ya taifa. Kwa tunafanya ulinzi na usalama wa bomba
sio kwa bunduki wala sio kwa mtutu bali pia kuwatumia wananchi katika vijiji ambapo miundombinu hii ipo. Kwa kama tunavyofahamu, asilimia kubwa ya gesi yetu tunayozalisha hapa inatumika katika uzalisha umeme na pia inatumika katika viwanda. Kwa hiyo kwa mwelekeo huo tunajitahidi kumaintain uzalishaji kila siku ili kila Mtanzania aweze kufaidika na gesi asilia. Farmers in Kagera region have been urged to follow up on the more than 641.1 million shillings payment being profit from the 2021-2022 coffee buying season through their primary cooperative societies. Tu ni wataarifu wakulima wote ambao waliuza kahawa msimu 21-22 ambao bado hawajapokea pesa hizi waende kwenye vyama vyao vya msingi ili waulize makarani wa vyama hivyo. Msimu huu tumejiandaa vizuri na tayari tumeisha ingia mnadani na tunategemea kukusanya kilo milioni 12. Kwa hiyo tumeshajiandaa tayari na tumeshaanza kukusanya kwa kahawa organic. Tayari kahawa imeshaanza kukusanywa vituhoni. And that marks the end of the business news. We'll take a short break and return for sports. Welcome back, and now sports news. The NBC Premier League has ended today with Yanga being crowned the champions of the league and Saidon Tibanzonkinza and Fiston Mayele emerging the top scorers. It was seen as a one-man race to the Golden Boot before Saido scored 7 in the last 2 games to finish joint top scorer with Mayele. Ilikuwa ngumu. Na kile kwa kweli ilikuwa ngumu, lakini pamoja sisi wachezaji, benchi la ufundi na viongozi na mashabiki wetu basi tumeweza kufanikiwa kuweza kushika ubingwa huu. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu. Kazi iliyofanyika leo watu wanastahili kusherehekea. Ubingwa wa NBC 2022-2023 ni ubingwa wetu wa pili mfululizo kama Club Young Africans toka tunaweza kusema tumeanza kufanya mabadiliko ya Club Young Africans. Na mimi mwaka jana wanachama na wapenzi waliniamini kuwa rais wa klabu hii, na naamini ndo rais mdogo kuliko wote katika historia ya klabu hii, lakini sijapewa tu nafasi kwa bahati mbaya. Leo nimewathibitishia kwamba vijana wakiaminiwa wanaweza. Tumeweza kubeba ubingwa wa NBC Premier League. Congratulations to Young Africans. And moving on, at the Uhuru Stadium in Dar es Salaam, Simba Sports Club defeated Coastal Union 3-1 with Saidon Tibanzonkinza scoring 2 of the goals. Na ndicho tulikifanya kwa sehemu kubwa sana, na wachezaji wangu wamecheza kwa discipline ya hali ya juu sana. Nadhani mko mnaona tumecreate some chances ambazo kutokana na lack of concentration tumeshindwa kuzitumia, kuziconvert kwenda kwa magoli, lakini tumejitahidi sana. Yeah, it's a very good game today and we are unbeaten. I'm very happy about our result, our performance. Ladies and gentlemen, that sports item concludes our news bulletin for tonight. Thank you so much for watching and good night. Tumeshindwa kuzitumia, kuziconvert kwenda kwa magoli.